Hello everyone and welcome to your today's social science video session. And in this session we are going to see the continuation of the lesson towards history. It's a unit 2. In last session we have seen about the nomadic life of early humans. Yes, the early humans, they didn't know how to grow crops, so that they were wandering all over the landscapes in search of the food. And then they ate everything whatever they saw, and then they drank everything whatever they see from the natural resources. So those kinds of life was called as a nomadic life. And then the early humans, they wore only the skins of animals, leaves, and then many things to cover their body. And then the early humans, they lived in the caves and then in the holes of some big trees. And then they used many stones, and then they used those tools by sharpened. They sharpened those tools, and then they sharpened those stones, and then they used as tools. And then the early humans, they used many parts of the dead animals like bones, horns, then stones, skins, and then some branches of trees also they use as their weapons and tools. And then we have three kinds of ages in Stone Age. So the first age is Paleolithic. The another name of Paleolithic is Old Stone Age. The second age is Mesolithic. That means Middle Stone Age. Then the third age is Neolithic Age. That means New Stone Age. And now we are going to see what were the food items eaten by the early humans. It's very simple. They didn't even know how to use fire. So they didn't know how to cook the food. So they ate the food. They ate everything in a raw. The raw of flesh. Especially they hunted the animals, or sometimes even if they saw the dead animals, they started eat. So the food eaten by the early humans were the flesh of animals and some fruits and vegetables. Then why did early humans live in the caves? This is also very simple. They don't know how to build the houses, and then that's why they lived in the caves of the houses to protect themselves from the animals or predators. Why did they eat raw flesh? This is also same thing answer. They don't know how to use fire, so they didn't know how to cook. That's why they eat the flesh raw. Okay, then early humans used weapons to protect themselves from the animals. So for that purpose only, they mostly use the animals, not to hurt others, but to protect themselves from the animals. Then the early humans used torches to find the path at night. Actually here the torches means தீப்பந்தம் சொல்லுவோம் தமிழில், அதை தான் இங்கே torches மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. They used to find the path at night. Then the early humans drew paintings of what they saw around them on the walls of the caves where they lived. Yes, everything they saw in that world was new to them actually. So they started drew paintings on the walls of the caves where they were living. Then stone wheels. So actually this is a very interesting thing. That why is the stone wheels, which was the first scientific invention of a early man, and it made the turning point in human evaluation and the history of mankind, and it became a stepping stone to a development of humankind. So actually accidentally only they discovered the stone wheels. First they saw some big rock or big stone rolled down the mountains. Actually when they rolled down, they made that force of that wind, it made some damages on the round rock. ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு, அதுக்கு ஒரு ரெக்வயரான ஒரு ஷேப் கொடுத்துச்சு, ரவுண்ட் ஷேப்பில் அந்த கல் மாற ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணாங்க ஏர்லி ஹியூமன்ஸ், தே அப்சர்வ் தட். ஸோ அதை பார்த்து தான் என்ன பண்ணான்னா வீலை வந்து அவன் இன்வென்ட்டே பண்ண ஆரம்பித்தான். The period which was written documents are called as historical period. Yes, after that Mesolithic period and some other periods, we started read and write. நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டமாக கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, ரீட் பண்ணுறதுக்கு லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ ஆஃப்டர் வி லேர்ன் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங், வி ஸ்டார்டட் ரெக்கார்டிங் எவ்ரிதிங் அஸ் அ ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ தோஸ் பீரியட் இஸ் கால்ட் as historical period. These documents help us to know about the lifestyles of the people, events, food habits, culture, art, architecture, literature, and so on. So these historical period, those documents, they are helping us till now. They are helping us to know the lifestyles of the people, those who were living in those periods. Then the events which happen in their lifetime, then their food habits, their culture, their art style.
their architecture style, and then the literature, எல்லாத்தையுமே நம்மளால் கற்றுக்க முடிஞ்சது. The next one is pottery. Pottery was also one of the greatest inventions by humans. Yes, next to the wheel, pottery was also one of the greatest inventions because early humans, they showed their all creativity in that pottery making. The baked pot was strong and looked beautiful. Yes, early humans not only used clay to make pots, they started baking those pots to make them strong, and then they made many designs on the pot when they were before baking situation. ஸோ அப்போ மண் ஈரமாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணாங்க, அந்த வெட் கிளேலையும் டிசைன்ஸ் நிறைய கவ் பண்ணாங்க. ஸோ அதை பார்க்க எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. Stone Age people made all the household artifacts by themselves. Yes, they won't go to others and ask them, those who know how to make pottery. அவங்கக்கிட்ட போய் எனக்கு செஞ்சு தாங்க எனக்கு அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் தே மேட் எவ்ரிதிங் ஆன் தேர் ஓன். அவங்களுக்கு தேவையானது அவங்களே செய்ய ஆரம்பிச்சுக்கிட்டாங்க. ஹண்டிங்காக இருக்கலாம், அவங்களுடைய ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கலாம், அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கலாம், கல்டிவேஷனாக இருக்கலாம், இந்த மாதிரி பார்ட்ஸ் மேக் பண்ணுறதா இருக்கலாம், எல்லாத்தையுமே தே மேட் எவ்ரிதிங் பை தெம்செல்ஸ். Stone houses were built. The roof of these houses were thatched with sticks and husks. So after that, the early humans started to living as a colony. Colonyனா ஒன்றும் இல்லை, சின்ன சின்ன வில்லேஜில் இருக்கும். இந்த வில்லேஜில் சின்ன சின்ன வீடு அங்கங்கே கட்டி வச்சுருப்பாங்களே, நம்ம கிராமத்தில் டிவியில் பார்ப்போம்ல, அந்த மாதிரி வீடு கட்ட ஆரம்பித்தாங்க. அண்ட் தென் எஸ்பெஷலி தே பில்ட் தோஸ் ஹவுசஸ் பை ஸ்டோன்ஸ். ஏன் அப்படின்னா ஸ்டோன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சாங்க. மண்ணில் கட்டுறதா காட்டிலும் ஸ்டோனை கலந்து கட்டும்போது இல்லை ஸ்டோன்லேயே மேக் பண்ணும்போது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பினாங்க. அதுக்கப்புறம் சக்ஸஸும் ஆச்சு. தென் த ரூஃப் ஆஃப் த ஹவுசஸ், ரைட், த ஸ்டோன் ஹவுசஸ் தே தேட்ச்டு அப்படின்னா மெண்டிங் த ரூப்ஸ், அதாவது கூரை மேயிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கூரை வேயிறதுன்னு சொல்லிட்டு தமிழில் அந்த இது. அதை எதில் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸ்டிக்ஸு, இந்த வைக்கப்புல்லாக இருக்கலாம், இல்லை அங்கங்கே குச்சி குச்சியாக கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி. அண்ட் தென் ஹஸ்க்குனா சோளத்தட்டை, நம்ம கார்ன் சாப்பிட்டு அந்த தொலி கீழே போடுவோம்ல, அந்த ஹஸ்க்கு அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணாங்கன்னா தே மெண்ட் த ரூப்ஸ். After several inventions, humans started to live in a settled life. So our life, after that they discovered many inventions. Those inventions made their life easier than before, more easier than before. ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க லைஃப்பை ஈஸியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. At the same time, it create an eager in their mind. புதுசாக கண்டுபிடிக்கணும், ஏதாச்சும் செய்யணும்னு அவங்க தோணிக்கிட்டே இருந்தது. அதனால என்ன ஆச்சு, அவங்க எல்லாருமே மிகப்பெரிய இன்வென்டர்ஸாக இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க அப்படி இன்வென்டர்ஸாக இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கி ஹியூமன் கைண்ட் வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய டெவலப்மெண்ட்டில் நம்ம இருக்கோம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.